Hello everyone, our today's topic is Plate Tectonics. So let's start. মহাদেশীয় সঞ্চারণ তত্ত্বের প্রবর্তক কে? Who proposed the continental drift theory? Answer: Alfred Wegener. অ্যালফ্রেড ওয়েগেনার কত সালে মহাদেশীয় সঞ্চারণ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন? In which year did Alfred Wegener proposed the continental drift theory? Answer: 1912. লরেশিয়া ও গন্ডোনেশিয়ার মধ্যে কোন সাগর অবস্থিত? Which sea existed between Laurasia and Gondwana land? Answer: টেথিস সাগর। নিচের কোন মহাদেশটি গন্ডোয়ানা ল্যান্ডের অংশ ছিল? Which of the following continent was a part of Gondwana land? Answer: অস্ট্রেলিয়া। সমুদ্রতল বিস্তার তত্ত্বের প্রবর্তক কে? Who proposed the sea floor spreading theory? Answer: হ্যারি হেস। হ্যারি হেস কত সালে সমুদ্রতল বিস্তার তত্ত্ব উপস্থাপনা করেন? In which year did Harry Hess proposed the sea floor spreading theory? Answer: 1962. নতুন মহাসাগরীয় ভূত্বক কোথায় সৃষ্টি হয়? Where is new oceanic crust formed? Answer: মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশ্রেণীতে। পুরনো মহাসাগরীয় ভূত্বক কোথায় ধ্বংস হয়? Where is old oceanic crust destroyed? Answer: মহাসাগরীয় খাদে। সমুদ্রতল বিস্তারের প্রধান কারণ কি? What is the main cause of sea floor spreading? Answer: ম্যান্টেলের সংবহন প্রবাহ। আধুনিক প্লেট টেকটনিক তত্ত্বের ভিত্তি কোন তত্ত্ব? Which theory forms the basis of the modern plate tectonic theory? Answer: মহাদেশীয় সঞ্চারণ তত্ত্ব এবং সমুদ্রতল বিস্তার তত্ত্ব। তাহলে আনসার হয়ে যাবে সি, বোথ। পৃথিবীর লিথোস্ফিয়ার কি নিয়ে গঠিত? The Earth's lithosphere consists of আনসার: ভূত্বক ও ম্যান্টেলের উপরের কঠিন অংশ নিয়ে। লিথোস্ফিয়ারের নিচে কোন স্তর অবস্থিত? Which layer lies below the lithosphere? Answer: asthenosphere. প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব অনুযায়ী প্লেটগুলো কিসের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে? According to plate tectonic theory, tectonic plate float over which layer? Answer: asthenosphere. নিচে কোনটি একটি প্রধান টেকটনিক প্লেট? Which of the following is a major tectonic plate? Answer: প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট। বর্তমানে ভারত কোন টেকটনিক প্লেটের উপর অবস্থিত?
India is presently located on which tectonic plate? Answer: ভারতীয় প্লেট। প্লেট সীমানা প্রধানত কয় প্রকার? How many main types of plate boundaries are there? Answer: 3 প্রকার। নিচের কোনটি প্লেট সীমানার একটি প্রকার? Which of the following is a type of plate boundary? Answer: অপসারী সীমানা, অভিসারী সীমানা ও রূপান্তর সীমানা। তাহলে আনসার হয়ে যাবে উপরের সবকটা। অপসারী প্লেট সীমানায় কি ঘটে? What happens at a divergent plate boundary? আনসার: দুটো প্লেট একে অপর থেকে দূরে সরে যায়। অভিসারী প্লেট সীমানায় কি ঘটে? What happens at a convergent plate boundary? আনসার: দুটো প্লেট মুখোমুখি সংঘর্ষ করে। রূপান্তরিত প্লেট সীমানায় কি ঘটে? What happens at a transform plate boundary? আনসার: প্লেট দুটো পাশাপাশি বিপরীত দিকে সরে যায়। মধ্য আটলান্টিক শৈলশ্রেণী কোন ধরনের প্লেট সীমানার উদাহরণ? The mid-Atlantic ridge is an example of which type of plate boundary? আনসার: অপসারী সীমানা। হিমালয় পর্বতমালা কোন ধরনের প্লেট সীমানায় সৃষ্টি হয়েছে? The Himalayas were formed at which type of plate boundary? আনসার: মহাদেশ মহাদেশ অভিসারী সীমানা। অ্যান্ডিস পর্বতমালা কোন ধরনের প্লেট সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়েছে? The Andes Mountains were formed due to which type of plate collision? আনসার: মহাদেশ মহাদেশ প্লেট সংঘর্ষ। ভাঁজ পর্বত কিভাবে সৃষ্টি হয়? How are fold mountains formed? আনসার: প্লেট সংঘর্ষের ফলে শিলাস্তরের ভাঁজ সৃষ্টি হয়। নিচের কোনটি ভাঁজ পর্বতের উদাহরণ? Which of the following is an example of a fold mountain? আনসার: হিমালয়। বিশ্বের দীর্ঘতম ভাঁজ পর্বতমালা কোনটি? Which is the longest fold mountain range in the world? আনসার: অ্যান্ডিজ। ফল্ট বলতে কি বোঝায়? What is a fault in geology? আনসার: ভূত্বকের ফাটল বরাবর শিলার স্থানচ্যুতি। ফল্ট পর্বত কিভাবে সৃষ্টি হয়? How are fault mountains formed? আনসার: ফল্ট বা চ্যুতির মাধ্যমে। নিচের কোনটি ফল্ট পর্বতের উদাহরণ? Which of the following is an example of fault mountain? আনসার:
ভোজ। ব্ল্যাক ফরেস্ট কোন দেশের বিখ্যাত ফল্ট পর্বত? The Black Forest is a famous fault mountain in which country? Answer: Germany. রিফট উপত্যকা কিভাবে সৃষ্টি হয়? How is a rift valley formed? Answer: দুটি ফল্টের মধ্যবর্তী অংশ নিচে নেমে গেলে। বিশ্বের বৃহত্তম রিফট উপত্যকা কোনটি? আনসার: পূর্ব আফ্রিকান রিফট উপত্যকা। ভারতের কোন নদী রিফট উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়? ভারতের কোন নদী রিফট উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়? Which Indian river flows through a rift valley? আনসার: নর্মদা। ভারতের কোন নদী নর্মদার মতো রিফট উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়? Which Indian river, like the Narmada, also flows through a rift valley? Answer: তাপ্তি।